তাহলে আমরা গল্পটা পড়ে নিলাম, দ্য ড্রোন, আমাদের এটা চ্যাপ্টার 6 এর প্রথম গল্প। এরপরে একটা কবিতা আছে, তো আমরা গল্পটা পড়ে নিয়েছি, মানে বুঝে নিয়েছি। আশা করছি তোমরা বাড়িতে ভালো করে গল্পটা পড়েছো, কারণ আমরা কি করবো এবার কম্প্রিহেনশন করবো, কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর করবো প্রথমে, তারপরে মেক সেন্টেন্স আর অন্য কম্প্রিহেনশন। তাহলে দেখো কি প্রশ্ন আছে। প্রথমে আছে হাউ ইজ বিক্রমস ড্যাড ক্লেভার। প্রথমে লাইন ছিল যে বিক্রম ড্যাড ইজ ভেরি ক্লেভার। হাউ ইজ বিক্রমস ড্যাড ক্লেভার, কি করে না কেন বিক্রমের বাবার কি আছে, ওয়ার্কশপ আছে যেখানে উনি নতুন নতুন খুব কাজের জিনিস, ইউজফুল জিনিস বানান। তাহলে সেটা আমরা লিখব, বিক্রমস dad is clever, full stop, he has where he makes many useful things. ঠিক আছে, Vikram's dad is very clever. He has a workshop where he makes many useful things. ঠিক আছে, many useful things বা a lot of useful things. পরেরটা কি আছে, what did dad make? ড্যাড কি বানিয়েছিল, বিক্রমের বাবা কি বানিয়েছিল, একটা ড্রোন। তাহলে আমরা এটা লিখবো, Vikram's dad made a drone. Vikram's dad made a drone. Vikram's dad made a drone. এখানে আমরা made লিখলাম কেন, কারণ এটা past tense এ আছে, what did dad make লেখা আছে, তাই Vikram's dad made a drone। আমাদের কোয়েশ্চেনটা যে টেন্সে থাকবে আমরা আনসারটা সেই টেন্সে লিখবো। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে, হোয়াট ডাজ আ ড্রোন ডু। হোয়াট ডাজ আ ড্রোন ডু, একটা ড্রোন কি কি করতে পারে, উড়তে পারে, ছবি তুলতে পারে এবং ভিডিও রেকর্ড করতে পারে, তাহলে ভিডিও শুট করতে পারে। তাহলে আমরা সেটা লিখবো, আ ড্রোন ক্যান ফ্লাই, take pictures and videos. ঠিক আছে, a drone can fly, take pictures and videos. A drone can fly, take pictures and videos. মানে একটা ড্রোন উড়তে পারে, ছবি তুলতে পারে এবং ভিডিও তুলতে পারে। How did dad make the drone come back? How did dad make the drone come back? কিভাবে বিক্রমের বাবা ড্রোনটাকে ফিরিয়ে এনেছিল, যখন ড্রোনটা ওরা ওড়াচ্ছিল তারপরে ব্যাক করেছিল কিভাবে। তাহলে আমরা লিখব, Dad pressed 6 in his phone to make the drone come back. Dad pressed 6 in his phone to make the drone come back. বিক্রমের বাবা কি করছিল, ফোন থেকে ড্রোনটাকে কন্ট্রোল করছিল, তাই ড্যাড কি করলো, ফোনের মধ্যে 6 প্রেস করলো, টু মেক দ্য ড্রোন কাম ব্যাক, তাতে ড্রোনটা ব্যাক করলো। Dad pressed 6 in his phone to make the drone come back. তাহলে আমরা আরেকবার পড়ি, how is Vikram's dad clever? Vikram's dad is very clever. Dad is clever. He has a workshop where he makes many useful things. What did dad make?
Vikram's dad made a drone. What does a drone do? A drone can fly, take pictures and videos. How did Dad make the drone come back? Dad pressed 6 in his phone to make the drone come back. আরো কয়েকটা প্রশ্ন আছে সেটা দেখে নিই। পরের প্রশ্নটা দেখো কি আছে? What did Vikram shout? Why? What did Vikram shout? Why? বিক্রম কি বলে চিৎকার করে উঠেছিল এবং কেন? কি বলেছিল? স্টপ। স্টপ বলে চিৎকার করেছিল। তাহলে আমরা লিখব বিক্রম ডিড আছে, পাস্ট টেন্স আছে, তাই আমরা শাউটেড লিখব। স্টপ ইনভাইটেড কমার মধ্যে রাখবো। and why? ওয়াইটা আলাদা প্রশ্ন, তাই একটু জায়গা ছেড়ে পরের লাইন থেকে লিখব। why একসাথেও লেখা যায় এটা। আচ্ছা, আমি আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। বিক্রম shouted as he saw something on a tree. ঠিক আছে, কেন বিক্রম কিছু একটা দেখেছিল গাছের মধ্যে, ড্রোন যখন ওড়াচ্ছিল তখন ও কিছু একটা নোটিস করেছিল, তাই বললো বিক্রম শাউটেড স্টপ। বিক্রম শাউটেড অ্যাজ হি স সামথিং অন আ ট্রি। পরেরটা কি আছে দেখো, ওয়্যার ওয়াজ শেবা? ওয়্যার ওয়াজ শেবা? শেবা কোথায় ছিল? শেবা ছিল একটা গাছের ওপর, তাহলে আমরা লিখবো শেবা ওয়াজ on a tree. Sheba was on a tree. Sheba was on a tree. Sheba একটা বেড়াল ছোট্ট, কোথায় ছিল? একটা গাছের ওপরে। আচ্ছা, তারপরটা কি আছে দেখো, what did Vikram think of the drone? What did Vikram think of the drone? কি ভাবছে, মানে ও কি বলেছিল যে ড্রোনটা কি? ইটস এ গ্রেট মেশিন। তাহলে লিখবো বিক্রম said লিখছি, বিক্রম said that drone is a great machine. Vikram said that drone is a great machine. Vikram said that drone is a great machine. ঠিক আছে, আমরা আরেকবার পড়ে নিই। What did Vikram shout? Why? Vikram shouted stop. Vikram shouted as he saw something on a tree. Where was Sheba? Sheba was on a tree. What did Vikram think of the drone? Vikram said the drone is a great machine. বা এটা said এর জায়গায় তোমরা thinks ও লিখতে পারো, এটাকে past tense এ লিখতে হবে না, কারণ এটা ট্রুথ, ইউনিভার্সাল ট্রুথ। Vikram thinks that drone is a great machine. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার পার্টটা কমপ্লিট হলো। এরপর আমরা নেক্সট কম্প্রিহেনশনে চলে যাব।